Damen und Herren, da jederzeit Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie einen Sitzplatz eingenommen haben. Dies gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Sollten Sie während des Fluges ein Gepäckfach öffnen, achten Sie bitte darauf, dass keine Gegenstände herausfallen können. Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, sich unbedingt bei der Kabinenbesatzung zu melden. Sollte ein elektronisches Gerät während des Aufenthalts an Bord beschädigt sein, heiß werden oder zu rauchen beginnen. Ladies and gentlemen, it is mandatory that you keep your seatbelt fastened whenever seated in case of any unexpected turbulence. This also applies if the seatbelt signs are switched off. If you open an overhead compartment during the flight, please make sure that items cannot fall out. If an electronic device is damaged, becomes overheated, or emits smoke during your stay on board, it is crucial that you contact the crew member.